Good morning, my dear students. This is Infinite Series, Lecture 9, Problem Continuation, Problem 19. Test the convergence of the series 1 by 1 power p plus x by 3 power p plus x square by 5 power p plus so on plus x power of n minus 1 by 2n minus 1 whole power p plus so on. Already here un is given. What is your un? X power of n minus 1 by 2n minus 1 whole power p. What is your un plus 1? Instead of n you write n plus 1. So x power of n by this is 2n plus 2. 2n plus 1 whole power p. Ratio test. Limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity un plus 1 x power of n by 2n plus 1 whole power p into 2n minus 1 whole power p by x power of n minus 1. This one cancel in this x times. Limit n tends to infinity x you common 2 you common n not 2 you common n power p 2 minus 1 by n whole power p by you common n power p 2 plus 1 by n whole power p. n power p cancel, we get x. By ratio test the given series converges for x less than 1 comma diverges for x greater than 1. Test fails for x is equal to 1. When x is equal to 1, what is un? 1 by 2n minus 1 whole power p. So 1 by you common n power p 2 minus 1 by n whole power p. Consider Vn is equal to 1 by n power p. So limit form, limit n tends to infinity un by vn, limit n tends to infinity un by vn, n power p cancel. This is n tends to infinity 1 by infinity 0, 2 power p, 1 by 2 power p, a finite number not equal to 0 for any value of x, for any value of p. Suppose p infinity 1 by 2 power infinity 1 by infinity 0, a finite number. Oh, sorry. P for any finite value of p. Finite value of p. P infinity అవ్వకూడదండి. p infinity అయితే ఇక్కడ 2 power infinity 1 by infinity 0 అవుతుంది. నాట్ ఈక్వల్ 0 అన్నాం కాబట్టి ఫర్ ఎనీ ఫైనైట్ వాల్యూ ఆఫ్ p. By compare and test sigma un, sigma vn converges or diverges together, but sigma vn equals sigma 1 by p converges by p series if p greater than 1, diverges by p series if p less than or equal to 1. Therefore sigma un also converges if p greater than 1, diverges if p less than or equal to 1 for any finite value p. In case of x is equal to 1. There hence the given
series converges, the given series converges for x less than 1, converges x less than 1, diverges for x greater than 1. When x is equal to 1, the series converges if p greater than 1, diverges if p less than or equal to 1. Problem 20. Test the convergence of the series sigma n equal 1 to infinity 3 into 6 into 9 so on 3n 4 into 7 into 10 so on 3n plus 1 into 5 power n by 3n plus 2. So un is 3 into 6 into 9 so on 3 by 4 into 7 into 10 so on 3n plus 1 5 power n by 3n plus 2 un plus 1 ఒక టర్మ్ ఎక్స్ట్రా రాయాలి 3 into 6 6 into 9 so on 3n into నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎంత అవుతుంది un ప్లస్ 1 కదా ఎంత టర్ము ఒక టర్ము ఎక్స్ట్రా ఈ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేయాలి 3n ప్లస్ 3 3n ప్లస్ 3 బై 4 into 7 into 10 3n ప్లస్ 1 ఒక ఈ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేయాలి 3n ప్లస్ 4 ఇక్కడ 5 పవర్ n ప్లస్ 1 బై 3 into n ప్లస్ 1 3n ప్లస్ 3 3n ప్లస్ 5 అవుతుంది. రేషియో టెస్ట్ సిగ్మా n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity un plus 1 3 into 6 into 9 so on 3n into 3n plus 3 by 4 into 7 into 10 so on 3n plus 1 into 3n plus 4 5 power n plus 1 by 3n plus 5 ఇంటూ వేసినప్పుడు un రివర్స్లో వేయాలి 4 into 7 to 10 so on 3n plus 1 by 3 into 6 into 9 so on 3n 3n plus 2 by 5 power n. లిమిట్ n tends to infinity ఏం మిగిలిన చూడండి ఆయన ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ ఏం మిగిలిన ఇక్కడ 3n plus 3 5 power n into 5 by n కామన్ చేస్తే 3 plus 5 by n ఇంటూ ఇక్కడ n కామన్ చేస్తే 3 plus 2 by n 5 power n అంతే కదా ఈ n క్యాన్సిల్ 5 power n 5 power n క్యాన్సిల్ ఇది ఎట్టాగా ఉంది ఇది ఇక్కడ తేడా వచ్చిందండి 3n plus 3 మిగిలింది ఇది మిగిలింది ఇక్కడ 3n plus 4 ఒకటి ఉంది కదా n కామన్ తీయాలి n కామన్ తీస్తే 3 plus 4 by n ఒక టర్మ్ మిగిలింది ఇక్కడ n కామన్ తీయాలి 3 plus 3 by n n క్యాన్సిల్ ఈ n క్యాన్సిల్ ఎంత అవుతుందండి 5 into 3 into 3 15 45 by
3 into 3, 5, 5. 5 వచ్చింది. So 5 greater than 1 by ratio test given series diverges. So next test, rabies test, 7th one, Roman number 7. Sigma un is a positive term series if limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1 is equal to k. Then the series converges for k greater than 1, diverges for k less than 1, test fails for k is equal to 1. ప్రాబ్లము సో ఆన్ ఫామ్లో ఇచ్చినప్పుడు రేషియో టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఈ ర్యాబిట్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. సో ఆన్ ఫామ్లో ఉన్న ప్రాబ్లంకి కంపేరిజన్ టెస్టు, పీ సిరీస్, ఎంత టర్మ్ ఇవేవి ఉపయోగపడవు. సో ఆన్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్కి రేషియో టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే ర్యాబిట్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి. ఒకవేళ దాంట్లో ఈ పవర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్స్ ఉంటే లాగరిథమిక్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి. ఇవి రెండు స్పెషల్ కేసెస్ అనమాట. 8th one, లాగరిథమిక్ టెస్ట్. సిగ్మా యూఎన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ టర్మ్ సిరీస్ ఇఫ్ లిమిట్ n tends to infinity n into log un by un plus 1 is equal to k. Then the series converges for k greater than 1, diverges for k less than 1, test fails for k is equal to 1. So problem 1. Test the convergence of the series sigma 4 into 7 so on 3n plus 1 by 1 into 2 so on n x power of n. So your un is 4 into 7 so on 3n plus 1 by 1 into 2 so on n x to the power of n. What is your un plus 1? One term extra 3n plus 1. నెక్స్ట్ టర్ము ఈ డిఫరెన్స్ 3 కాబట్టి 3 యాడ్ చేయండి, 3n plus 4 బై సో ఆన్ ఫామ్లో డిఫరెన్స్ని యాడ్ చేయడమే లాస్ట్ టర్మ్కి. నెక్స్ట్ టర్మ్ వస్తుంది 1 into 2 so on n plus 1 x to the power of n plus 1. Ratio test limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to limit n tends to infinity 4 into 7 so on 3n plus 1 to 3n plus 4 x to power of n plus 1 by సరిపోదు 1 into 2 so on n into n plus 1 into ఇది రివర్స్లో రాయాలి 1 into 2 so on n by 4 into 7 so on 3n plus 1 డినామినేటర్లో x power of n ఉంటుంది is equal to x power of n cancel here x times ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్, ఇవన్నీ క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది మనకి లిమిట్ n tends to infinity x into 3n plus 4 by n plus 1. So you common n కామన్ తీయండి 3 plus 4 by n into x by n common 1 plus 1 by n also cancel. 4 by infinity 0, 1 by infinity 0. So we get 3x. 3 into x. We get 3 into x. By ratio test, the given series converges for 3x less than 1, that is
x less than 1 by 3. Diverges for ratio test and ఇది 3x greater than 1, that is x greater than 1 by 3. Test fails for 3x is equal to 1, that is x is equal to 1 by 3. When x is equal to 1 by 3, what is your un? 4 into 7 so on 3n plus 1 by 1 into 2 into so on n. X value 1 by 3, so 1 by 3 power n. X power of n means 1 by 3 power n. Here x power of n is there. Instead of x you write 1 by 3, so we get 1 by 3 power n. సో ఆన్ ఫామ్లో ఉందంటే మీకు కంపేరింగ్ టెస్ట్ ఏం యూజ్ అవ్వండి. ఇంకా ఒక ర్యాబిట్ టెస్టే, అది ఎక్స్పెన్షియల్ లేదు కాబట్టి ర్యాబిట్ టెస్ట్. ఎక్స్పెన్షియల్ ఉంటే లాగర్థమిక్ టెస్ట్. ఫెయిల్ అయిన కేసులో తప్పదు. ఇక un plus 1 4 into 7 so on 3n plus 1, దీని నెక్స్ట్ టర్ము 3n plus 4 by 1 into so on n, నెక్స్ట్ టర్ము n plus 1 3 power n plus 1. మనం ఏ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ర్యాబిస్ టెస్ట్. ర్యాబిస్ టెస్ట్ ఏమంటే ర్యాబిస్ టెస్ట్ లిమిట్ n tends to infinity n into un by అబో ఒకేసారి వేయలేము ఇది un by wait 1 minute. Step by step, you write step by step. First you find un by un plus 1 value. un by un plus 1 value. 4 into 7 so on 3n plus 1 by first you find un by un plus 1 value. So it is very difficult to apply rabbit test directly. ఒకేసారి డైరెక్ట్గా ర్యాబిట్ టెస్ట్ చేయడం ఇలా కష్టం అండి. అందునే మీరు un by un plus 1 పీస్ వైజ్గా చేసుకోవటమే. un by un plus 1 ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇక్కడ వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 3 4 3 టైమ్స్ పోయింది. సో 3 into n plus 1 by 3n plus 4, 3n plus 3 by 3n plus 4. Now you write un by un plus 1 minus 1, 3n plus 3 by 3n plus 4 minus 1. LCM 3n plus 3 minus 3n minus 4 by 3n plus 4. We get how much? 3n cancel, minus 1 by 3n plus 4. Now you write a heading rabbis test limit n tends to infinity n into un by un plus 1 minus 1 is equal limit n tends to infinity n into this one minus n by 3n plus 4 limit n tends to infinity minus n by common n 3 plus 4 by n cancel, 4 by infinity 0, so minus 1 by 3 is less than 1. So by rabbit test the given series diverges for x is equal to 1 by 3. Less than 1 and diverges rabbit test ప్రకారం. Hence the given series converges for x
less than 1 by 3 diverges for x greater than or equal to 1 by 3. Problem 2. Discuss the convergence of the series. Discuss the convergence of the series x plus 2 square x square by 2 factorial 3 cube x cube by 3 factorial 4 power 4 x power of 4 by 4 factorial 5 power 5 x power of 5 by 5 factorial plus so on infinity. Solution. What is your nth term? Un n power n x to the power of n by n factorial. చెక్ చేద్దాం. n బల్ 1 పెడితే x వస్తుంది, 2 పెడితే సెకండ్ టర్మ్ వస్తుంది, 3 థర్డ్ టర్మ్. ఓకే, కరెక్ట్. un plus 1 n plus 1 whole power n plus 1 x to the power of n plus 1 by n plus 1 factorial. రేషియో టెస్ట్, ఇది మెయిన్ టెస్ట్. ఇది లిమిట్ n tends to infinity un plus 1 by un. లిమిట్ n tends to infinity un plus 1 n plus 1 whole power n plus 1 x to the power of n plus 1 by n plus 1 factorial ఇంటూ వేసినప్పుడు ఇది రివర్స్లో రాయాలి. un రివర్స్లో రాయాలి, కింద ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది. ఈ x పవర్ ఆఫ్ n దీంట్లో x టైమ్స్ లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1. ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఏ పవర్ m ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n x ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై దీన్ని n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాయొచ్చు ఇంటూ n పవర్ n. ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ n ప్లస్ 1 n ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ n కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ 1 బై n హోల్ పవర్ n ఇంటూ ఎక్స్ బై n పవర్ n. ఈ n పవర్ n క్యాన్సిల్. ఇది ఫార్ములా ఈ. సో ఈఎక్స్ బై రేషియో టెస్ట్. ద గివెన్ series converges for ex less than 1, that is x less than 1 by e. Diverges for ex greater than 1, that is x greater than 1 by e. Test fails for ex is equal to 1, that is x is equal to 1 by e. That is x is equal to 1 by e. When x is equal to 1 by e, un is equal to n power n by n factorial. X power of n means 1 by e whole power n, 1 by e power n. un plus 1 is equal to n plus 1 whole power n plus 1 by n plus 1 factorial into 1 by e power n plus 1. Instead of n you write n plus 1. un by un plus 1. ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఉందో ఇక్కడ లాగర్థమిక్ టెస్టే యూజ్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా లాగర్థమిక్ టెస్ట్ అని రాసేయకూడదు, స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి, కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి. un by un plus 1 టెస్ట్ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి కొంచెం వర్కింగ్ స్టెప్పులు రాసుకోవాలి. n పవర్ n by n factorial, ఇది e పవర్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్, ఇది n ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1. ఏ పవర్ m ప్లస్ n అంటే ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫార్ములా. ఇక్కడ ఈ పవర్ n ఇంటూ ఈ పవర్ n క్యాన్సిల్, n ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్,
n+1 క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ? ఈ n/n ఇంటూ ఈ బై ఇక్కడ n/n కామంది, n కామంది అండి, n/n వస్తుంది. 1+1/n హోల్ పవర్ n/n క్యాన్సిల్. చాలామంది ఇక్కడ 100కి శృతి, మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి బాగా. 100% మార్కులు రావాలనుకునే వాళ్ళు టక్మంటే ఇక్కడ E/E1 అని రాసేస్తారు. ఇది E/E అవదు, ఇది లిమిట్ n/∞ లేదు ఇక్కడ. అది అలాగే రాయాలి. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఈ స్టెప్లో. ఎంతమందిని చూశానో ఇలా రాసేయడం. log UN/UN+1, ఇంకా టెస్ట్ పేరు రాయడం లేదు, పూర్తిగా రాత్తంగా రాయడం కావదు. log UN/UN+1 అంటే ఇది E/1+1/n హోల్ పవర్ n. log m/n, log m minus log n, log E బేసి 1. ఈ పవర్ ముందుకు వస్తుంది. n log 1+1/n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ n ఇంటూ దీని ఫార్ములా log 1+x ఫార్ములా. log 1+x ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తాను. ఫార్ములా log 1+x ఫార్ములా ఏంటంటే x మైనస్ x²/2 ప్లస్ x³/3 మైనస్ x⁴/4 ప్లస్ సోన్ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్. ఇది ఫార్ములా log 1+x ఫార్ములా. అదిగోండి, దీన్ని యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ x బదులు 1/n ఉంది కాబట్టి 1/n మైనస్ 1/2n² ప్లస్ 1/3n³ మైనస్ 1/4n⁴ ప్లస్ సోన్ చూసుకోండి. సో సింప్లిఫైయింగ్ we get 1 minus 1 plus 1/2n minus 1/3n² plus 1/4n³ minus so on. 1 cancel. Now put heading logarithmic test. Limit n tends to infinity n log UN/UN+1. Limit n tends to infinity n into this value. So multiplying by n we get 1/2 minus 1/3n plus 1/4n² minus so on. So n tends to infinity 1/2 minus 1/∞ 0. 1/∞. So we get 1/2, that is less than 1. By logarithmic test, given series diverges for x is equal to 1/e. Hence, the given series converges for x less than 1/e, diverges for x greater than or equal to 1/e.